Good morning, students. A hearty welcome to this present class. Today, in this class, we are going to learn the story A Passion in the Desert by Honore D. Balzac. Okay, before beginning the story, we shall have a recap of the previous class, what we studied in the previous class. In the previous class, we studied the story, The Discounters of Money, and we know that it is a curious story. Helping hands of a money rich are coolly rejected in that story by the not so very poor and the like. Moneyed caliphs of the Middle Ages and their power of money is seen in that story, that is, The Discounters of Money. The story jumps to a modern millionaire of $40 lakh worth. His helping hands do not receive any takers. So he was rejected, even not so very poor people. The rich people were, that day especially, the rich man was rejected by a ordinary man, and his helping hands became useless. Now, for this present class, we have certain learning objectives and learning outcomes. Let us know which is the learning objective of the present class. The students, to make the students able to elaborate the views of the writer in an essay, and learning outcome after reading the story, after knowing the story, after listening to the story, which is the outcome? The students will learn to sketch the characters in short stories, and they will become well versed in language. So, these are the learning objectives and learning outcomes of the present class. Yes. And this is about the content of the present class. A Passion in the Desert is a long story set in the deserts of Egypt. The story highlights the study of the psychology of a soldier who is forced to spend his time with a panther for some time. There is a story within the story. Narrator begins with one story and ends with another story. And there are 5 multiple choice questions and 1 reference. Okay. This is about the main content of the story. Balzac's story, Passion in the Desert, has a story within the story. First, we have the story of a woman and Mr. Martin. Both of them have just come out of a wild animal show. She is wondered by the actions of the ringleader who has tamed the hyena there. Animals are wild in nature, but they act, make a show as per directions of the ringmaster. It's a wonderful show and impresses anybody. People in the show exclaim at the capability of the master of the show. Mr. Martin promises to tell the woman about how men tame the wild animals. The main story is called The French in Egypt. That is, French in the sense French soldier, French man in Egypt. How he spends his difficult times in Egypt with a panther. There is only one human character in the entire story. In that story, that is The French in Egypt, there is only one human character. And that is, he is the French soldier in the deserts of Egypt. There is the panther and the desert all around him. The story is
set during the days of Napoleon Bonaparte. French soldiers were moving together under the command of General Desires. All along the area, there were mob robins, that is, the Arab invaders. One provincial soldier of the French army fell into the hands of the mob robins and they took him away from that area. His hands were tied and they led him away. Somewhere in the desert, this soldier escaped from the hands of the Arabs with the help of a scimitar. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಆತ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೈಚಳಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನೋಪಾರ್ಟೆ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಗ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಬ್ ದಾಳಿಕೋರರು, ಅರಬ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕ ಅವರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗವಿಯ ರೀತಿ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೋಲ್ಜರ್ he seized a rifle and a dagger and ran away from the area towards another part of the desert. With him, he took a sack of dried dates, oats, and other eatables for eating them on the way. With the help of a horse, he escaped from that area of the Arabs. ಅರಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಗ್ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿ ಒಂದು ರೈಫಲನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವಾರು ಡ್ರೈಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಓಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. He made his horse run fast with maximum speed. ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅರಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ ವಾಕ್ಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಹಿಲಾಕ್. He was happy to see the starry sky and relaxed. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. He never thought of anything except his safety and freedom. ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ತೋ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ಕೇಮ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಾನೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, the sun rays fell on him. Blinking and wiping his eyes, he got up. ಸರಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕಣ್ಣುಜ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. Morning's beauty impressed him a lot. There was silence all around. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಗಲಾಟೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾನೆ. In all directions he could only see sand. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಮರಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ 5 multiple choice questions. You can go through, and also there are 4 options are given and answer is also given. This is the second multiple choice question, and this is the third multiple choice question, and this is the fourth one, and this is the last one. This is the reference. Okay, dear students, let us continue the remaining story in the next class. Thank you, one and all.